Оригинал или фейк? Чтобы ответить на этот вопрос, мы приехали в самое сердечко, в самый эпицентр, где оригиналы соседствуют с фейками и фейков в десятки раз больше. CIFF проходит в 43-й раз. Здесь представлены главные игроки азиатского рынка. Огромные корпорации соседствуют с маленькими дизайн-студиями. И чтобы разобраться во всем этом великолепии, мы позвали профессионального китаеведа. Пойдемте посмотрим, насколько активно развивается современный китайский дизайн. Оригинальный и не очень. Привет, расскажи, чем ты здесь занимаешься? Я китаист, я очень много лет связана с Китаем, и так сложилось, что я работала с Китайской мебельной ассоциацией, и можно сказать, что я эксперт интерьерного рынка Китая. Выставка China International Furniture Fair в этот раз проходит уже в 43-й свой выпуск. Выставка проводится 2 раза в год, в марте и в сентябре, и проводится в 2 фазы. То есть первая фаза в этот раз с 18 по 21 марта, и она посвящена интерьеру и домашнему декору. А во второй фазе стенды посвящены, офисной мебели, мебели для общественных пространств и отельной мебели. Кажется, они вообще в дизайне больше ориентируются на европейский вкус или пытаются самовыразиться? Изначально, конечно же, они пытались ориентироваться на европейский вкус, да, потому что рынки сбыта основные для китайской мебельной промышленности — это Америка, Европа, очень много мебели в американском стиле, да, ориентирован на американский рынок. Сейчас в Китае, когда уже прошел достаточно долгий, около 20-30 лет период их становления нового Китая, можно так сказать, да, у них сформировался определенный вкус. Если раньше они больше западали на какие-то китчевые вещи, на золото, все, что ярко золото и блестит, то, конечно, у них сейчас появился тоже какой-то определенный вкус, и они стараются следовать европейскому вкусу. Мне кажется, это даже видно по предметам, которые, даже если они не оригинальные, но все-таки они прослеживаются европейские, да, какие-то формы, европейский стиль. В выставке есть отдельный дизайн-павильон, второй павильон, в котором представлен современный китайский дизайн, современные китайские дизайнерские архитектурные студии. Очень интересный, на мой взгляд, павильон, потому что он заслуживает внимания большого. В нем вы можете увидеть то, как выглядит современный дизайн в понимании китайцев, и сделать свое какое-то мнение по этому поводу. И современный китайский дизайн, очень сложно его определить вообще, что это такое, потому что, как правило, это такая коллаборация, это смесь традиционного китайского подхода к архитектуре, определенная китайская философия и наложенная на какие-то современные реалии, пропущенная через призму каких-то своих собственных ощущений и оформлена в коллекции, которые, как можно сказать, представляют современный китайский дизайн. 我们这个品牌呢，是第一个是中国的2个文化，一个是材料文化，材料文化是铜，中国的铜文化的历史非常的悠远，青铜器，我们有个青铜时代。那么曾经在全世界，我们中国的铜文化是全世界最顶级的，它的加工能力，它的铜黄铜，那么它的这个文化魅力非常的大。那么这个材料呢，实际上是一个非常好，而且非常持久。中国的材料吗？
不是这个黄铜这个材料，但在历史上，它曾经几千年前我们中国做了非常多的文物，那么它承载的很多文化在上面。Насколько много на этой выставке оригинальных предметов? То есть есть какое-то примерно процентное понимание, вот сколько здесь копий, а сколько здесь оригинал? Нет, конечно, мне сложно судить об этом, потому что я, во-первых, не настолько хорошо разбираюсь в оригиналах, чтобы сказать, что насколько это там подделка или оригинальное. Потом очень сложно определиться, что мы подразумеваем под оригинальным китайским дизайном. Да? Слушай, еще такой вопрос. А если их спросить про подделки и про оригиналы, ответят ли они честно на стенде? У меня вот буквально сегодня сложилась ситуация сейчас, когда я в павильоне декора увидела коллекцию мебели, которая даже я сумела отличить, что это копия очень одного известного дизайна, тоже, причем китайского дизайна. Да? Когда я задала прямой вопрос о том, что вы скопировали этот дизайн, то человек, который работал на стенде, он даже не понял моего вопроса, потому что он даже не имеет представления, копию какого дизайнера они изготовили. То есть, если вы им зададите этот вопрос, они даже не обидятся, потому что они, возможно, даже не поймут вашего вопроса. И, конечно же, они не скажут, что это копия чья-то. Конечно, они скажут, что это ваш дизайн. What is the name of the company once again? 花日 yeah.花日 company. And how old is this? How old is the brand? 16 no 48 years. Yeah. And you have a lot of designers, right? Yeah. How many? 60. 60. Yeah. And they all are Chinese. What? Chinese. Yeah, Chinese designers. So is this all original product? Original. Yeah. I don't understand original. Вот опять никто не говорит по-английски, бренд называется Booking, он стопроцентно китайский, существует уже 20 лет, все делают из акрилового стекла, это арт-объекты по большой части на любителя, но зато 100% оригинальные, 100% свои. В этом году ребята впервые поедут на Maison Objet и представят свои объекты там. Кто ищет, тут всегда найдет. Мы нашли стенд с подделками. Сейчас спросим у создателя этой прекрасной мебели, откуда к ним пришла такая бриллиантовая идея. I come from Italy, of course, and we are a company that was owned by two Italian brothers, who established a brand in Italy first, and then they moved the factory here in China, and they developed this new factory, which is 75,000 square meters out of Shanghai, to produce upholstery mainly. And all our staff is designed in Italy. Our origin is exactly Milan area, and so this was the reason to put together the name of our origin city, Milan, with the design, which is still Italian, and this is the reason why we call us Milano in Design. Especially Chinese brands, they do have a reputation of the fakers makers. I would say that in Europe there is still the idea that the Chinese are copying, but I would say that day by day this is no more the trend. Our example is clear in the market. We invest a lot in the direction of designing new original piece of furniture. The light collection that we are not producing directly, but our designers also sourcing some of the decorations and some of the accessories that we are completing in our concept proposal, which I think it's important. Being an Italian, I would say that it's not only a matter of models or products, but also the way you present the product. Chinese factories, they do have a reputation that they do a lot of copies.
Yeah. What would you say about that? Is your product 100% original? Actually, not 100% because we also do some learnings from the big brands, from the European big brands. But recently, we are doing our original design. That's why we hired two Italian designers, because it don't always work if you always copy. You have to have your original design for yourself. You can see it, this one. We combine the fabrics and the leather of the sofa, and you can see all the stitches, our sofa. Yeah. And we have the latest trends of the copper finish. How do the tastes differ from Chinese customers and European customers, for example? For Chinese customer, they will like prefer more a leather sofa and marble top tables. But for European, I think they're similar with furniture because they all like good product in good design. Right. Yes, there's like the sense of beauty. They all human like this one. Okay, my company Koda is based in Singapore with factories in Vietnam and Malaysia. Right. Market all over the world according to what the market wants. If you design something that is a bit too forward or a bit too old, nobody wants it. Focus on the natural wood. The defects of the wood become the special characteristics of the timber. You look at the item, it's very linear, very straightforward, square proportion is very important. But again, the star of the element is the wood. And the younger people doesn't want copy items now. But the factories are still doing, copying, and that eventually will change when the country progresses. Is there a way to protect design? In China, it's becoming the registration is 5 years ago. Nobody cares about registering because you can't protect it because the law is not there. But today, it's getting more and more important. And especially when you go into big cities, where in fact you see the intellectual property registration, the biggest in the world are the Chinese people. So they do and understand and they respect. In fact, I think they do. The reason why they do it and respect it is because they are already being copied by other people within China. So they are a bit angry about themselves doing that. Здесь нашли очень какое-то нереальное количество раскладных диванов и раскладных кресел, таких вот механических. Ты жмешь на кнопочку, она раскладывается. Вот. Это какая-то китайская локальная тенденция? Я вам скажу больше, что это не китайская тенденция. Когда мы приезжали 6 лет назад и 5 лет назад, и когда некоторые наши российские компании мне говорили, понимаешь, Аня, мы приехали, нам нужны раскладные диваны, что у нас в России раскладные диваны. И когда мы ходили по китайским стендам, мы не могли найти ни одного стенда с раскладными диванами, потому что у них нет вообще традиции этой раскладной мебели. И это вот то количество раскладной мебели, которое присутствует сейчас, это абсолютно точно запрос рынка. Pull-out seats, let's call it. Yes, exactly. Well, what does the tendency come from, and is it because I didn't see those in Europe like at all? I would say that it's okay. Then maybe it's a trend here in China. To be honest, also in Europe, in some cases, we have that kind of system. I would say you're right. It's Chinese, mainly related to the fact that here the houses are bigger than what you can find now in Europe. In Europe, unfortunately in Europe, because of the cost of life, because of many reasons, the houses are becoming smaller and smaller. So this kind of mechanisms are not so popular in Europe. This is a new model that we developed probably 6 months ago for a French customer, and now we expose to the rest of the world. The DNA of the brand right now is about motion sofa, so recliners.
We have a focus in Vietnam that is producing 100% of motion. Malaysia is still, by the nature of the style, less motion, a bit of stationary, which is a bit more high-end, but 95% of what we export today is. Do you know there is a stereotype that Asian furniture is mostly like copies of European furniture? What would you say is going on with the development of the Asian market? But after it depends where do you work, but when people like us work a lot in Western market like Europe, UK, France, USA, you cannot afford this kind of working way. You know, we need to have our own designs to make sure that we are legitimate with our customers. Our company have to do this lightning style for 20 years, and we are manufacturing, setting, design, open model, processing, and seller. So you are see now here is a new Chinese style. It's a traditional combined fashion. So you can see our style is just a little. Actually, we have 1,000 to 2,000 quarter meters in Zhongshan. We have a big exhibition mall, you know. So you can visit there to see our products. You know, our products have many themes. You see, you can see this flower with birds. It means you will be lucky and you will be up and up, or whatever your business or your stuff. Вообще, конечно, качество из года в год растет. Они понимают уже, что конкурировать на рынке они могут только с вещами хорошего качества. И те, кто приезжал там 5-6 лет назад и приезжают сейчас, все отмечают растущее качество китайских товаров, и в том числе китайской мебели. И вот эта выставка, одной из лозунгов этой выставки, что эта выставка отражает растущую экономику всего Китая, и не только экономику, но и растущий уровень жизни и уровень качества. То есть вот так выставка громко заявляет о себе, что здесь представлены уже товары наиболее высокого качества.